Hello everyone. So we are studying the nutrition and the health chapter. So in previous lecture we have studied about the use of pesticides, then the genetically modified food and the dietary supplements. So in this lecture we will continue with the nutraceuticals, then the food supplements and the drug food interactions. So first of all we will see about the nutraceuticals. So you have heard the word pharmaceuticals. Okay, so pharmaceuticals, these are the medicines or these are the medicinal preparations which contain a drug and which are intended to prevent, to cure, to diagnose the particular disease. Okay, so that are known as the pharmaceuticals. So same way the term nutraceutical is derived from combining the two words, that is the nutrient and the pharmaceuticals. Okay, so nutraceutical is word derived from combining the two words. First one is a nutrient and another one is a pharmaceutical. So all of you know the nutrients. Okay, so there are different types of nutrients like fats, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals. Okay, so all these are the nutrients. Then pharmaceuticals means what? Which is a medical drug or which is a medicinal drug. So by combining the two words, that is a nutrient and the pharmaceutical, the word nutraceutical is derived, means what? The nutrient which act as a medicinal drug. Okay, जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते ॲज अ फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन किंवा मेडिसिनल ड्रग म्हणून ॲक्ट होतात. सो जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत दे आयदर प्रिव्हेंट, दे आयदर क्युअर, they either diagnose or they treat the particular disease. So they are known as a nutraceuticals. So nutrients are acting as a medicinal drug. So the nutraceutical term is derived or they are known as a nutraceuticals. So according to him, a nutraceutical is any substance that is a food or a part of a food and provides a medical or a health benefits including the prevention and the treatment of the disease. So how we can define the nutraceutical? Either these are the food or these are the part of food or these are the nutrients which provide us a medical and health benefit. की ज्या न्यूट्रिएंट्समधून आपल्याला मेडिकल किंवा हेल्थ बेनिफिट्स मिळतात, such as prevention and the treatment of the disease. So the nutrients, the food, they are used to prevent or to treat the disease. So they are known as the nutraceuticals. So such products may range from the isolated nutrients, dietary supplements and a specific diet to genetically engineered designer food and the herbal products. So that food may be any dietary supplement, it can be isolated nutrient, it can be a specifically genetically engineered food or it may be a herbal product. They are acting as a nutraceuticals. So nutraceutical product can be considered a non-specific biological therapies used to promote the general well-being, control symptoms and prevent the malignant processes. And the term nutraceutical combines the two words of the nutrient, which is a nourishing food component, and a pharmaceutical, which is a medical drug. So here a food, either a part of food, either an isolated nutrient or a genetically engineered food or a herbal products, they are acting as a medical drug or they are used to prevent or to treat the disease. So they are known as a nutraceuticals. So therefore the nutraceutical may be used to improve the health. Okay, so nutraceuticals कधीही यूज केले जातात किंवा त्यांचा यूज काय आहे? They are used to improve the health, to improve the overall health, then prevent the chronic diseases. The chronic diseases like cancer, diabetes, hypertension, then cardiovascular diseases are there. So these are the kidney failure is there, liver cirrhosis is there. So these are the chronic diseases, so which are exist for the long term
throughout the life, so they are known as a chronic diseases. So these nutraceuticals can prevent the chronic diseases. ओके, जर का कंटिन्युअसली किंवा डेली आपण न्यूट्रास्युटिकल्स घेत असेल डाएटमध्ये तर आपण हे क्रोनिक डिसीजेस प्रिव्हेंट करू शकतो. अगेन दे मे पोस्टपोन द एजिंग प्रोसेस. ओके, and in turn increases the life expectancy or just support the function and the integrity of the body. So nutraceuticals are used to improve the overall health, to improve the life expectancy of a particular person. So these products are considered to be healthy sources for the prevention of the life threatening diseases such as diabetes, then the renal and the gastrointestinal disorders, as well as the different infections. We can also improve our immunity against the different infections by using such nutraceuticals. So such nutraceuticals also has the different benefits. They may increase the health value of our diet. Also they help us to live longer. They help us to avoid the particular medical conditions or the diseases. Again, they have a psychological benefits from doing something for oneself. Okay, they also act psychologically. They may be perceived to be more natural than the traditional medicine and less likely to produce the unpleasant side effects. So all the nutraceuticals are natural in nature, so there are less chances of the side effects. Again, they may present food for the population with a special need, that is a nutrient dense food for the elderly. Again, a wide range of nutraceutical has been shown to impose the crucial roles in the immune status and susceptibility to the certain disease state, and nutraceutical also exhibit the disease modifying indications related to oxidative stress, including the allergies, then the Alzheimer disease. Alzheimer means it is a short-term memory loss. Then cardiovascular diseases, cancer, eye condition, Parkinson disease, in which the convulsions or the epilepsy can occur, and obesity. So हे जे काही डिफरंट क्रोनिक डिसीजेस आहेत ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण न्यूट्रास्युटिकलचं डेली कन्झम्पशन करू शकतो. सो विच आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द न्यूट्रास्युटिकल? दे मे इन्क्लूड द प्रोबायोटिक्स or the essential bacteria for the intestinal flora to keep our digestive system healthy. Then the prebiotics are there, dietary fibers are there, omega-3 fatty acids are there, and the antioxidant. So these all are the examples of the nutraceuticals. So I will tell you here some examples of the nutraceutical. First one is the Allium sativum, that is the garlic. Generally the garlic bulbs are used. All of you know the garlic. Okay. So it contains the constituents like the diallyl sulfide, then the diallyl disulfide, and a quercetin. So this garlic can be used as a nutraceutical in the different conditions like hypercholesterolemia, then the anti-inflammatory and the anti-mutagenic activities. सो आपण जर का डेली गार्लिकचं कन्झम्पशन करत असू तर आपल्याला डिफरंट डिसीजेसपासून आपण स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, टू लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट कॅन बी यूज ॲज अ अँटी इन्फ्लामेटरी. देन द नेक्स्ट ड्रग इज द ॲलोवेरा. ओके, so generally aloe vera leaves are used, so it contains the glucose, galactose, mannose, protein with the 18 amino acids. So okay, so daily consumption or a consumption of the aloe vera can be used as a laxative and in a different skin conditions. Okay, जर का आपण डेली aloe vera घेत असेल किंवा कंझ्युम करत असेल तर त्यापासून आपण लॅक्झेटिव्ह इफेक्ट मिळवू शकतो किंवा स्किन कंडिशन्समध्ये किंवा डिसीजेसमध्ये त्याचा यूज होऊ शकतो आपल्याला. The next one is the asparagus racemose, that is the shatavari. Generally roots of the shatavari are used.
It contains the constituents like starch and the mucilage. So shatavari or the daily intake of the shatavari can be act as a tonic. It can be act as an appetizer, that is to improve the appetite. It is act as a galactagogue. It increases the milk production in the lactating mothers, and it can be act as an antispasmodic. The next one is Azadirachta indica, that is a neem. Generally the mature leaves of the neems are used. It contains the constituents like the proteins, fibers, fats, carbohydrates, minerals like calcium, phosphorus, iron, thiamine, niacin and the carotene. So neem मध्ये हे different constituents आहेत. So these neem leaves can be used in the leprosy, then the leukoderma, intestinal worms, tuberculosis, boils, ulcers and the intermittent fevers. So neem can be useful in this preventing or treating these different diseases. So all these natural or the herbal products can be used as a nutraceuticals. Okay, so this is about the nutraceuticals. Then the next one is a food supplement. Okay. So what are that food supplement? Food supplement refers to the preparation that is intended to supply a nutrient that is missing from a diet. ओके, जे न्यूट्रियंट्स आपल्याला डाएटमधून मिळू शकत नाही आहेत ते आपण ॲज अ सप्लिमेंट म्हणून घेऊ शकतो. सो दे आर नोन ॲज अ फूड सप्लिमेंट्स. दे फुलफिल आवर नीड ऑफ अ पर्टिक्युलर न्यूट्रियंट विच इज लॅकिंग और मिसिंग इन आवर डाएट. Therefore, it is another name for the dietary supplement also. Okay, dietary supplement can be also known as a food supplements. So food supplement includes the ingredients like the vitamins, minerals, different herbs, amino acids and the enzymes. And they can be marketed in the form of tablet, capsule, then the soft gels, gel caps are there, powders and the liquid. Okay, so हे जे काही different nutrients आहेत like vitamins, minerals, amino acid, enzymes, they can be taken as a food supplement or as a dietary supplement. So to fulfill their needs which are missing from the diet. जे आपल्या डाएटमधून मिळू शकत नाही आहे, फूडमधून मिळू शकत नाही आहे, ते आपण ॲज अ फूड सप्लिमेंट म्हणून सुद्धा घेऊ शकतो. सो जनरली हे फूड सप्लिमेंट्स कॅप्सूल, टॅबलेट, लिक्विड फॉर्ममध्ये किंवा पावडर फॉर्ममध्ये मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. सो द कॉमन फूड सप्लिमेंट्स आर द फॉर द calcium. Okay, we can take a calcium as a supplement to fulfill the need of calcium in our body. Then fish oil is there, cod liver oil is there, okay, which fulfills our need for the vitamin D and vitamin A also. Ginseng is there, garlic, vitamin D, green tea is there. Okay, so all these are under the category of the food supplement which fulfills our need for the different nutrients. Then which are the benefits of this food supplement? So these food supplements can help to assure that one gets the enough of the vital substances which body needs for its function. सो आपल्या बॉडीसाठी जे काही नीडफुल किंवा विटाल इसेन्शियल न्यूट्रियंट्स आहेत ते आपण फूड सप्लिमेंट्समधून घेऊ शकतो. अगेन दे कॅन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डिफरंट डिसीजेस. ओके, जे काही डिफरंट न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी डिसीजेस आहेत ते होऊ नये यासाठी आपण डिफरंट न्यूट्रियंट्स ॲज अ फूड सप्लिमेंट म्हणून घेऊ शकतो. सो दे रिड्युसेस द रिस्क फॉर द डिफरंट न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सी डिसीजेस. Again, the food supplements should not replace the complete meal which are necessary for a healthy diet. Hence, the food supplements should not make the claims such as a reduce pain or to treat the heart disease. Actually, as such, food supplement कोणताही डिसीज ट्रीट करत नाही आहे. जस्ट ते चान्सेस ऑफ डिसीज किंवा डिसीजची रिस्क कमी करतात आणि आपल्याला ओव्हरऑल न्यूट्रिशन देण्यासाठी हेल्पफुल ठरतात. So many supplements contain the active ingredients that have a strong biological action on the human body also. So this can make them unsafe for the certain situation. So काही जे काही food supplement आहेत they can act as a active substance or the active ingredient. So their overconsumption may also lead to the toxicity. So the food supplements or the dietary supplement can be taken by consulting with a physician
or under the observation or supervision of the physician. So overconsumption is also avoided, otherwise it may lead to the toxicity or the life-threatening consequences. Okay, so this is about the food supplement. Then the last point from this chapter is the food-drug interaction or the drug-food interactions. So all of you know the drug, okay. So drug, these are the active substances which are used to treat, to cure, to diagnose, to prevent a particular disease. Okay. So example of the drug are the paracetamol is there, diclofenac is there, azithromycin, cefixime. So there are many, or the number of drugs are there. So drug, these are the active substances which are actually treating our diseases. Okay. जे काही ड्रग किंवा जो काही डिसीज आहे तो बरा करण्यासाठी किंवा त्याची ट्रीटमेंट करण्यासाठी जे ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस आपण यूज करतो इन द फॉर्म ऑफ डिफरंट मेडिसिन्स और इन द फॉर्म ऑफ डिफरंट डोसेज फॉर्म्स, दे आर नोन ॲज अ ड्रग. So the medications which are either prescription or the over the counter medicines, एकतर आपण ॲज पर प्रिस्क्रिप्शन घेतो किंवा आपण ओव्हर द काउंटर डिरेक्टली फार्मासिस्टकडून मेडिसिन्स घेऊ शकतो. सो ऑल द मेडिसिन्स विच आर टेकन बाय द प्रिस्क्रिप्शन और ओव्हर द काउंटर आर यूज एव्हरी डे टू ट्रीट द ॲक्यूट अँड अ क्रोनिक इलनेस. सो जे काही आपले ॲक्यूट डिसीजेस आहेत, क्रोनिक डिसीजेस आहेत, त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण डेली वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्स घेत असतो. सो मेडिकेशन्स कॅन हेल्प to people to live the healthy for a prolonged period, and the medicines are prescribed often. It is important to realize that they must still be used with a caution. So foods and the nutrients they contain can interact with the medicines which are we taken. Okay. सो कधीही तुम्ही बघितलं असेल मेडिसिन्स घेत असताना तुम्हाला पर्टिक्युलर एक डिरेक्शन सांगितली जाते की पर्टिक्युलर एक मेडिसिन आहे ते तुम्हाला जेवणाच्या आधी अर्धा तास घ्यायचं आहे किंवा एम्प्टी स्टमक घ्यायचं आहे, आफ्टर मील घ्यायचं आहे किंवा विथ मील्स घ्यायचं आहे. तर हे तुम्हाला का सांगितलं जातं? बिकॉज देअर आर सर्टन चान्सेस ऑफ द ड्रग अँड द फूड इंटरॅक्शन. जे काही मेडिसिन आपण घेतो आहे त्यातलं ड्रग आणि जे काही फूड आपण घेतो आहे, आयदर लिक्विड असेल किंवा सॉलिड फूड असेल, त्या फूडमधले डिफरंट न्यूट्रियंट्स आणि ड्रग ह्यांची इंटरॅक्शन होऊ शकते. त्याला काय म्हटलं जातं? इट इज अ ड्रग फूड इंटरॅक्शन. सो द डिफरंट न्यूट्रियंट्स विच आर प्रेझेंट इन अ फूड दे कॅन इंटरॅक्ट विथ द मेडिकेशन्स विच आर वी टेकन. ओके. सो धिस कॅन कॉज द अनवॉन्टेड इफेक्ट. त्यातून नवीन एखादं कंपाऊंड तयार होऊ शकतं किंवा आपल्या ड्रगचं डिकम्पोजिशन होऊ शकतं किंवा नवीन मेटाबॉलाइट तयार होऊ शकतं. सो दीज आर द अनवॉन्टेड रिॲक्शन्स और अनवॉन्टेड कॉन्सिक्वेन्सेस. So a food drug interaction occur when a food or one of the components of the food interferes with the way a drug is used in the body. So particular एखादा ड्रग घेतल्यानंतर त्याची जर्नी बॉडीमधून जी काही आहे, फार्माकोकायनेटिक त्याचं जे काही आहे ते डिस्टर्ब केलं जातं. दिस इज नोन ॲज अ फूड ड्रग इंटरॅक्शन. फूड ड्रग इंटरॅक्शन मीन्स वॉट? आयदर फूड or a particular component of the food interferes with the drug, it is known as a food drug interaction. Also there is a drug and the nutrient interaction which occur when a drug affects the use of nutrient in a body. जसं फूडमधले न्यूट्रियंट्स किंवा इन्ग्रेडियंट्स ड्रगच्या ॲक्शनवरती अफेक्ट करतात, त्याचप्रमाणे ड्रगसुद्धा न्यूट्रियंटच्या ॲक्शनवरती अफेक्ट करू शकतात. ओके. सो न्यूट्रियंटचं अब्झॉर्प्शन असेल किंवा त्यांचं प्रॉपर मेकॅनिझम असेल ते सुद्धा डिस्टर्ब होऊ शकतं ड्यू टू ड्रग. सो दे आर नोन ॲज अ ड्रग न्यूट्रियंट इंटरॅक्शन. So a drug food interaction occur when your food and the medicine interfere with one another. Either drug food वरती अफेक्ट करतं किंवा फूड ड्रग वरती अफेक्ट करतं. So interactions can happen with both the prescription and over the counter medicine, and these include the antacids, vitamins and the iron pill.
So examples of the drug food interactions are the dairy products such as milk, yogurt and cheese can interfere with the certain medications including the antibiotics such as the tetracycline, doxycycline, ciprofloxacin. Okay. So जर का आपण डिफरंट अँटीबायोटिक्स लाईक टेट्रासायक्लिन आहे, डॉक्झीसायक्लिन आहे किंवा सिप्रोफ्लोक्सॅसिन आहे, ह्या ड्रग्ससोबत आपण जर का डेअरी प्रोडक्ट्स लाईक मिल्क, योगर्ट किंवा चीज हे आपण कन्झ्युम केले तर काय होऊ शकतं, मिल्कमधला जे काही कॅल्शियम आहे ते अँटीबायोटिक्स सोबत इंटरॅक्ट होतं आणि त्यापासून इनसोल्युबल असा सबस्टन्स तयार होतो. अगेन इनसोल्युबल सबस्टन्स तयार झाल्यामुळे काय होतं, ड्रगचं प्रॉपर सोल्युबलायझेशन होत नाही आहे, डिझॉल्युशन होत नाही आणि ते ड्रग बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब होत नाही. सो ड्रगचा इफेक्ट जो आहे तो इथे कमी होतो. So these antibiotics like tetracycline, doxycycline and the ciprofloxacin may bind to the calcium in the milk. मिल्कमध्ये जे काही कॅल्शियम आहे त्याच्यासोबत त्यांचं कॉम्प्लेक्स तयार होतं किंवा बाइंडिंग होतं आहे, विच फॉर्म्स अ इनसोल्युबल सबस्टन्स, त्यापासून एक इनसोल्युबल असा सबस्टन्स तयार होतो इन द स्टमक और इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाईन दॅट द बॉडी इज अनेबल टू ॲब्झॉर्ब. आणि हे जे काही इन्सोल्युबल कॉम्प्लेक्स तयार झालं आहे ते बॉडीमध्ये आपल्या ॲब्झॉर्ब होऊ शकत नाही. सो फायनली काय होतं आहे, आपल्याला त्या ड्रगचा हवा असलेला इफेक्ट मिळत नाही. ओके. सो दिस इज अ टाईप ऑफ ड्रग फूड इंटरॅक्शन. The next one is the vitamin K is a vital for the production of the clotting factor. All of you know vitamin K is involving in a clotting process or the blood clotting process. So vitamin K is a vital for the production of the clotting factors that help to prevent the bleeding. But the different anticoagulants which prevents anticoagulants, these are the agents which prevent the coagulation of drug. So this vitamin K and the anticoagulants like the warfarin is an anticoagulant drug, exert their effect by inhibiting the vitamin K. Therefore, an increased intake of the nutrient can antagonize the anticoagulant effect and prevent the drug from working. Generally, इथे विटॅमिन के आणि अँटीकोॲग्युलंट लाईक वारफारिन ह्या दोघांचा अपोजिट ॲक्शन आहे. विटॅमिन के ब्लड क्लॉटिंग करतं आहे आणि वारफारिन ब्लडचं कोॲग्युलेशन किंवा क्लॉटिंग आहे ते प्रिव्हेंट करतं आहे. सो आपण ॲट अ टाईम जर का विटॅमिन के सुद्धा कन्झ्युम केलं असेल आणि वारफारिनसुद्धा कन्झ्युम केलं असेल तर काय होणार, एकमेकांचं इफेक्ट ते अँटॅगोनाइज करतात आणि आपल्याला त्यातून कोणताही इफेक्ट मिळत नाही आहे. ओके. सो next example is the patient should avoid the eating grapefruit or drinking the grapefruit juice while taking some medications in a particular statins. So compounds in the grapefruit called the furanocoumarin chemicals cause an increase in the medication potency by interacting with the enzyme in the small intestine and liver, and this interaction partially inactivates a number of medications under the normal circumstances. Okay. So grapefruit contain the chemicals or the compound like the furanocoumarin which can interfere with the drug like the statins. So this is about the drug food interactions. So certain foods or the nutrients may decreases the effectiveness of the drug, or the drug can also decreases the effectiveness of the different nutrients. These are known as the drug food interactions. So here we have completed the nutrition and the health chapter. So I will provide these PDF notes to you. So you have to write the notes in your own words. Okay, so for any query you can ask me at any time. And thank you for your attention. Okay, so thank you.